years. You cannot monitor a species like elephants that can walk 500 kilometers in one if you are to rely on the little human resource. So application of technology is contained in that agenda. His Excellency, the other mandate that we have embarked and through the support of the government is to establish a national wildlife database so that all the 50-year research that have been going on in this country, the Institute is supposed to analyze so that we are able to ensure that this rich resource that the country have can be driven by science. So through your support, we are developing the first ever national wildlife database, where if you want to develop a conservancy, we'll be able to provide you with data on the resources available there, the informed management planning, and the county spatial plan. We are at the tail end of developing this, His Excellency, and through that, we'll also consolidate all the information on real-time tracking of wildlife species across the country, particularly those that are long-ranging like elephants, so that we can inform the managers of parks, managers of natural reserves, and community conservancies to have rapid response so that we can mitigate the conflict before our fellow beings are killed. Your Excellency, what is being launched today is another first one. We are trying to pilot insurance to compensate for those who unfortunately will die because of human-wildlife conflict. As an institute, we are tagging in because we know nowhere in Africa this has ever been done. We want to tag in to monitor its impact, to monitor how it is performing, and we'll provide that data so that it can form the expansion. And I know many African countries, His Excellency, is looking towards the initiative that we are launching this afternoon. Finally, His Excellency, Laikipia Samburu landscape is one of the major landscapes in the Conservation Center. In the last census we did in 2021, we counted over 7,500 elephants that range between Laikipia, Samburu, and through technology, we have established these elephants also go up to Marsabit, they go to Meru, and in certain season when it's very dry, some elephants leave Laikipia and range in Mount Kenya. His Excellency, this region also have the global largest population of Grevy's zebra. It is the only country in Africa that have 2,500 Grevy's. And I know in the 2022 drought, we lost some of the Grevy's. And His Excellency, I know my minister and my peers will be calling on to see if we can do the second round of the National Wildlife Census so that we can know the impact and also try to know the spread of the species. Allow me to stop there, and just to colleagues, members in the sector, we are lucky to have ecologist number one in the name of the President. We have an opportunity to make sure that the research can inform management and policy so that we can address the issue of human-wildlife conflict. May I stop there? And I've been asked to invite His Excellency, the Governor Laikipia, to come and address the audience. Thank you.
Your Excellency Dr. William Samoei Ruto, the President of the Republic of Kenya, the Deputy President Rigathi Gachagua, viongozi wale wote tumeandamana na wao siku ya leo, na wananchi wenzangu wa Laikipia County. God is good and all the time. Mimi kwanza nataka kuchukua hii nafasi kama mzee wa hii boma wa hii kijiji yetu ya Laikipia, kuchukua hii nafasi kukaribisha rais wetu Dr. William Samoei Ruto hapa Laikipia County. Mheshimiwa Rais, tunataka kukuambia on behalf ya hawa watu, kwa sababu hawezi kupatiwa nafasi waweze kuyasema. Ukiangalia hawa wananchi wengi walikuwa wamejipanga kukuimbia na kukukaribisha kwa shangwe na vigeregere, kwa sababu wanakupenda. Na hawa, hii ni ishara ya kwamba rais, kama vile nilikwambia siku nyingine ya kwamba we are missing you in this county. Na ndio unaona huu umati wa wananchi. Mara nyingi tulikuwa tunaona umati wa wananchi kama hawa wakati wa kutafuta kura, na kwa hivyo ukiona bado we are maintaining this number, ni ya kwamba wako bado na imani na wewe na wanakupenda, na ndio unaona sisi zote tumejitokeza hapa, au si hivyo watu wa Laikipia? Asante. Na kwa hivyo rais, kwanza kabla nitabue, kwa sababu tuko na viongozi wengi, hawa watu kwa sababu hawezi kusimama hapa kukuambia kwamba asante, mimi ndani ya roho yangu kwanza ni kukuambia asante on their behalf, na ishara ni ya kwamba wametokea. Jambo la kwanza tunataka kukushukuru rais wetu, ni kwa sababu wakati ulitembea hapa, wakati ulikuwa makamu wa rais, wewe ndiye tulikuwa tunaona mara nyingi sana ukatembea hapa, na kuna mambo ulitufanyia wakati ule hata ukiwa makamu wa rais. Kwanza ulitufugia ndovu za ile marumanet, ukaweka hiyo fence, na leo hii umelaunch ile fence ya pale Lariak Forest, na sasa watu wa kulima wataendelea kupata riziki yao, kwa sababu sasa ndovu zitakaa kwao na wananchi watakaa kwao. Kwa hivyo hiyo ni ishara moja kwamba kwa ule mpango rais uko naye, ya kwamba hungetaka kuona nchi ya kwamba inategemea kupewa chakula. Na kwa hivyo mpango mmoja katika Laikipia County, ile shida kati ya maji na mambo yale mengine ilikuwa ya kwamba wananchi wanapanda, wanafanya jukumu zote, wanatia bidii kwa ukulima, lakini wakati wa kuvuna si wao wanafunanga, ni ndovu zinafuna. Lakini leo hii baba wetu umekuja na umeokoa wanakaji wa Laikipia, na kwa hivyo tunataka kukuambia, kwa hiyo mjadala hiyo umeshukua hatua ya kwamba kufugia ndovu wakati ulikuwa makamu wa rais, na leo uko rais wetu, sasa umefugia hizo ndovu. Tunataka kukuhakikishia kwamba sasa hiyo 100 kilomita zile imeanza leo, ile 200 imebaki. Tuko na amani ya kwamba na imani ya kwamba bado hata hizo ndovu kule salama pande ya Laikipia East zote zitafugiwa na wananchi wa Laikipia wataendelea kupata riziki yao. Jambo lingine rais, tunataka kukushukuru on behalf ya hawa watu, ni ya kwamba wakati ule ulikuwa makamu ya rais, mkiwa na deputy president, wakati mlikuwa mnatembea hapa tukitafuta kura pamoja, hawa watu walisema kwamba jambo ile shida kubwa ni mambo ya insecurity, na wakati ule ukasema ya kwamba mkitupatia nafasi tuweze kuwa rais na deputy, tutahakikisha watu wa Laikipia watalala na watapata amani. Leo hii tunataka kuhakikishia kwamba tunashukuru kwa sababu NPR ulituongezea. Laikipia County haikuwa na NPR bereni. Tulikuwa sisi kazi yetu ni kusikia kule Barigo, Saburu na kwingine wako na NPR. Lakini Laikipia County wakati wewe upo ndio tumesikia kwamba tuko ndani ya serikali, kwa sababu tuko na NPR ile tumepatiwa, na najua kwamba kama vile viongozi wa Laikipia tumekaa na wewe na tukazungumza, najua kwamba uko na jambo lingine, kwa sababu uweze kutuongezea kidogo, ndio hawa wananchi wa Laikipia wanaweza kulala na wanaweza kufanya biashara zao na amani. Jambo lingine rais, nataka kukushukuru sana kwa sababu ya hawa wananchi. Bereni, kabla wewe ukuwe rais, hawa wananchi unaona hapa wengi wao ni wakulima.
walikuwa wanasikia wanachukua fertilizer kutoka Rumuruti wanaenda kule Nyahururu, watu wa Mweje Oromoran, watu wa Muhoteto walikuwa wanaendea fertilizer yao kule Nyahururu, na mara nyingi tulikuwa tukifika kule kwa sababu tumetoka bali unakuta fertilizer hakuna, lakini kwa sababu uliagiza kwanza ukahakikisha kwamba ukasema ya kwamba Laikipia waletewe fertilizer ya kutosha na ikaribie kwao. Tunataka kukushukuru kwa sababu kule Oromoran wanachukulia fertilizer pale. Kule ukienda Kinamba wanachukulia fertilizer kule. Ukienda kule Salama wanachukulia fertilizer kule. Kwa hivyo rais, tunataka kukushukuru kwa sababu hata ukienda pande ya Laikipia East, pande ya Nanyuki, fertilizer imefikia watu kule mashinani, na kwa hivyo tunakushukuru kwa sababu ya hayo. Jambo lile tungekuomba ya kwa sababu sasa tutaanza kukuza chakula zetu kwa sababu ya fertilizer. Ile tu tunataka kukuomba sasa, tumefugia dofu, fertilizer ndio hiyo. Tunakuomba tu jambo moja ya kwamba tukikuja na viongozi wetu wa Laikipia tuweze kunena pamoja, tuone kule tunaweza kuweka dams za kufanya irrigation katika hizi eneo zetu, ndio wakulima wetu wanaweza hata pada chakula zingine kuliko kutegemea mahindi peke yake, kwa sababu hizi eneo unaziona wengi hapa wanategemea nyanya, mambo ya boga na mambo kama hayo. Kwa hivyo rais, tunataka kukushukuru sana kwa sababu tena uliweza katika hapa county headquarter. Wengi hawawezi kufahamu ya kwamba mimi mwaka wa 2017 wakati niliweza kuwa gavana wa kwanza, mimi nilikuja kwangu kama ndugu yangu, nilikuja kwako kama ndugu yangu, na nikakuomba ya kwamba hawa watu wameumia sana kwa sababu headquarter imekuwa kule Nanyuki, wanatembea kilomita nyingi, na kwa mawazo yako tukasema ya kwamba hebu tulete county headquarter Rumuruti. Leo hii nataka kukutangazia na tunataka kukushukuru ya kwamba tuko hapa na uko na sherehe hapa, una celebrate the national function hapa katika county headquarter ya Laikipia County, na kwa hivyo tunakushukuru sana. Ila tu ni ile kukuomba kwa sababu wewe ni baba yetu, na sasa kwa sababu mimi nilifanya jambo moja kidogo, nikaanzisha county headquarter maofisi, lakini county commissioner bado wako kule Nanyuki kwa sababu hapa hawana maofisi yao, na kwa hivyo tungetaka kukuomba kwa sababu wewe baba uko hapa, tafadhali jegea county commissioner na the whole administration waweze, ndio watu wetu waweze kupata services zao kutoka One Centralized Place. Jambo lingine rais, tunataka kukushukuru ni kwa sababu katika nchi yetu ulianzisha mradi wa affordable housing, na Laikipia mara nyingi huko bereni tulikuwa tunasaulika. Laikipia tulikuwa tunaonekana ni kama watu wa ushago huko, lakini wakati ulianzisha mradi wako wa affordable housing, sisi watu wa Laikipia tukabahatika, tuko na affordable housing zinaendelea kule Nanyuki ya 200 units, na kwa hivyo tunakushukuru sana. Lakini kwa sababu sasa tumekuja hapa ndio county headquarter, kuna wafanyikazi na wakaaji wengi hapa hawana makao, na kwa hivyo tutakuomba ya kwamba tuweze kutengeneza affordable housing katika Rumuruti kwa sababu hapa ndio county headquarter. Tunataka tena kuchukua hii nafasi ni kwa sababu wakati ulituita kama magavana, wewe kwanza ulisema ya kwamba wewe gavana Irogo, kwako mashamba ni makumbwa na mnaanza kukuza mambo mengi, na tutakuja kusaidia na mambo ya dam ndio muweze kukuza chakula aina mbalimbali, kwanza avocado na mambo mengine. Kwa hivyo akasema ya kwamba tuanzishe County Aggregation and Industrial Park, na tunataka kuchukua hii nafasi kukushukuru kwa sababu County Aggregation Industrial Park iko hapa, imekalia 300 acres, na tunakuomba ya kwamba wakati ule ukifika wa kufugua na kuwekeza machines na nini ndio wananchi wetu waweze kufaidika, tutakuomba ya kwamba wewe mwenyewe ndio utakuja kufugua hiyo eneo. Ya mwisho rais wetu, kando na kukushukuru kwa sababu ya yale mambo tumeyapata, rais wetu, tunakuomba wakati hii county headquarter iko hapa, ni saa ingine mimi nikiwa baba wa hii county hapa naonaga aibu sana kwa sababu ni county headquarter na hatuna maji, bado maji, tuko na shida ya maji, na kuna demu inaitwa Rumuruti mega dam iko hapa. Rais wetu nao kwa sababu uko hapa, tukikuomba uge fast track hiyo Rumuruti mega dam, watu wetu wataweza kupata maji ya kunywa kwa hii town kwa sababu wawekezaji wengi wako hapa, na kwa sababu settlement inaendelea, tukiweza kupata maji ndio watu wetu waweze kupata maji ya kunywa
na tena ile ingine excess inaweza kusaidia wao waweze kupata chakula zao. Na hawa watu waliniomba ya kwamba leo wamefurahi sana rais wetu, hawajaiona mambo kama haya, na wanaomba ya kwamba tunaonanga wewe ulianza ile program ya kila national public holidays, kama ni Madaraka, Jamhuri, tunaona unaenda county zingine. Hawa watu wangu wenzangu hapa wangefurahi kuona hata wao wamekuja kukutumbukiza, wameanza kucelebrate, kukuibia in a national event, ukiweza kuileta either hapa au Nyahururu au kule kwetu kule Nanyuki. Tutashukuru, bora tu ikuwe Laikipia, kwa sababu tunajua ukiamua ikuje hapa, tunajua yale matunda tutapata kutokana na hayo. Na mwisho, Nyahururu mara nyingi rais, hata wakati unatembea Nyahururu unaona kuna wakati utaona vijana hukule wanatembea wanakibia kule, na ndio unaona wanaenda Boston na kule kwingine kukibia, na wao wanaibuka washindi. Na hata tunaona watu wa Elgeyo kwetu wa Iten wanakuja kujifundisha kukibia hapa. Tunakuomba rais wetu, ikiwezekana Nyahururu iweze kuwa an international high altitude sports complex, itasaidia hii nchi yetu na watu wetu wataweza kuendelea na kupata faida kubwa sana. Na kwa hayo mimi sitaki kuongezea mengi, kwa sababu watu wetu, wananchi wetu, mkiona hata wale viongozi wetu wa Laikipia hata ongea mengi hapa, ni kwa sababu tumekubaliana na rais wetu, milango yake iko open, na tena tuko na kijana yake ya mkono anaitwa Ligiji. Kwa hivyo akitutembeza kule kwake, tutazungumzia hata yale mengine muko naye. Najua kwamba tutapatiwa hiyo nafasi, kwa sababu milango ya rais imefungulia Laikipia, na ndio unaona hata mawaziri kwa muda wa miezi 5 tumepata waziri wa agriculture amekuwa hapa, waziri wa environment and forestry amekuwa hapa, waziri wa wildlife and tourism amekuwa hapa, na Ligiji amekuwa hapa. Kwa hivyo sisi tunajisikia wakati huu rais wetu ya kwamba wakati wako ndio Laikipia imejisikia iko katika nchi ya Kenya na tuko kwa serikali. Kwa hivyo tunakushukuru sana, na kwa hayo mimi nataka kuchukua hii nafasi na ruhusa yako kutambulisha wale tuko na wao viongozi, tuko na magovernors wale tuko na wao. Ukinipatia ruhusa rais, tuweze labda kuwapatia dakika moja, na kabla ya hao tuko na viongozi wetu wa Laikipia, tuko na MCAs wasimame, MCAs wetu, kwa sababu labda wakati si haya wote tuko na members wa executive wote, county executive wote wasimame, serikali ya county yote isimame mahali wapo. Rais, hao ni wale tunafanya kazi na wao tukikushikilia huku mashinani. Asante, wapigie makofi. Asante. Sasa niko na wabunge wetu rais, na mimi ukiniacha hapa nikose kuwapatia dakika moja wataninyorosha, na kwa hivyo nataka kuanzisha na member of parliament ya Laikipia North, hata ikiwa ni dakika moja. Tafadhali tuheshimu ule wakati rais wetu ametupatia dakika moja tafadhali. One minute ish. Asante. Your Excellency, the President of the Republic of Kenya, Your Excellency, the Deputy President, all protocol observed, wananchi hamjambo. Your Excellency, mimi nitasema matatu na gavana, naomba sana kwa heshima uniruhusu. Ya kwanza, napenda kukupongeza Mheshimiwa Rais kwa mambo matatu muhimu ambayo umetufanyia. Kwanza ni maneno ya kuondoa hii maneno ya vetting kwa vitambulisho. Your Excellency, najua ukiangalia statistics ya Laikipia North unashindwa, kwani hatuzaangi. Mheshimiwa, sisi ndio tunazaa kuliko kila mtu mwingine. Lakini ukitembea Laikipia North, mtu anatoka jamii ya Mturkana anavetiwa ndio apewe kitambulisho. Mtu anatoka jamii ya Wandorobo Yaku
anavetiwa apewe kitambulisho. Na Your Excellency, yako dunia mzima wako Mgogodo peke yake, na labda karibu 5 wako Nairobi na 1 wako kwa ofisi yako. Kwa hivyo hiyo vetting imetusaidia sana ikiondolewa. Ya pili, Mheshimiwa Rais, maneno ya security. Watu wa Sosian, watu wa Laikipia West, mnajua Mheshimiwa Rais alipochaguliwa kuna bunduki tulikuwa tumepewa ya NPR tukapokonywa, na alipoingia mara moja tukarudishiwa hiyo bunduki. Saa hii Sosian imenyamaza, Laikipia West imenyamaza, na nashukuru wazee na vijana wale wamekuwa mstari wa kwanza kushikilia amani. Lakini Mheshimiwa Rais, kuna kero kidogo pale Mgogodo East, na najua tumezungumza na wewe na tayari kuna mikakati imefanywa, but I only want to plead with you. Our bandits, they know no other language. They only know brutal force, and the government should face them with brutal force. Mheshimiwa Rais, shukrani yangu ya mwisho. Unajua watu wa Laikipia North hawajui. Ulipokuwa mbunge wa Eldoret North, you sacrifice a constituency ndio Laikipia North ipate constituency, na ambaye mimi leo ni mbunge wao. Asante sana. Mheshimiwa Rais, niko na maombi matatu. Ya kwanza, kuna mahali inaitwa XPND, mashamba tulipewa na hayati mzee Moi. Na kuna mashamba ya Muge ambayo tulipopewa mwaka wa 2000. Kulikuwa na vita mbaya hapa, baada ya vita ni kiangazi, wenyeji hawajaweza kulipa, imeaccrue arrears. Tunaomba tupewe waiver ya hiyo arrears. Tayari tumepata mabarua, tunataka kupokonywa hiyo ardhi. Mheshimiwa, tukipokonywa hiyo ardhi, labda sasa tuende mbinguni, hatuna pa kwenda. Mheshimiwa Rais, kuna barabara ya Doldol na Nyuki ambaye tumeimba miaka yetu yote, na najua kwa wakati wako tunakuomba hiyo barabara, na barabara ya Mahiga kwenda Olmoran, na barabara ya Ngeni ya Umande, na barabara ya Rumuruti na Nyuki. Kwa hivyo Mheshimiwa Rais, mimi ninataka kushukuru. Ukitufanyia hayo, tutashukua vitambulisho. Next time ukilaunch G16, hesabu Laikipia will be among the 9th one. Asanteni sana. Asanti. Mheshimiwa Dr. Wachira Karani, dakika moja. Your Excellency, the President, the Republic of Kenya, Commander-in-Chief, Dr. William Ruto, Naibu wa Rais, His Excellency Rigathi Gachagua, viongozi wengine wote na wananchi wa Rumuruti. Bwana Yesu asifiwe. Your Excellency, mimi nitakuwa mfupi wa maneno. Mimi pia kama Mheshimiwa Sara, wewe ni mwalimu wetu, umetufundisha mambo ni matatu. Mimi pia niko na mambo matatu. Your Excellency, ya kwanza ni mambo ya security. Mambo ya security, nichukue nafasi hii nikupongeze. Wakati serikali hii unatuongoza iliposhika ushukani, kuna mambo ulitufanyia ya kutupatia NPR 360, na tunakushukuru sana. Mpande wa security umepungua. Haijakuwa kamili 100%, lakini imepungua na tunakushukuru. 90% tumepata. Hiyo 10 imebaki. Your Excellency, tuongezee tu NPR wengine 250 kwa kaunti hii yetu, maneno ya security ikuwe sawa sawa. Ya pili, Your Excellency, ni mambo ile umekunja leo kufanya ya mambo ya wildlife conflict na compensation. Wewe Your Excellency, sisi kama viongozi haturali. Kila siku tukikutana na hao wananchi wanatuambia kunao waliweka fomu zao miaka 10 hawajalipwa. Leo umetuondolea hiyo maneno, hiyo shinda imekwisha, twakushukuru. Yangu katika constituency yangu ya mwisho, Your Excellency, wakati ulikuwa naibu wa rais na mimi nikawa mjumbe, barabara ya kutoka Sipiri kwenda Mohoteto na Karande ukatuwekea rami. Sasa tuliweka phase 1, phase 2 imebaki kutoka Mohoteto kupanda Kaiti kwenda Orojabet. Kwa hivyo tunakuomba Your Excellency utufanyie hiyo, ututimizie hiyo mambo matatu umetuambia, na tutakushukuru sana.
Mimi hapa nitamkaribisha Mheshimiwa Mwangi Kionjore, mjumbe jirani yangu ya Laikipia East, anaye anene yake. Karibu mheshimiwa. Rais wa Jamhuri ya Kenya Dr. William Samoei Ruto, makamu wako na viongozi wote ambaye tuko siku ya leo, watu ya Rumuruti ya mjabuni. Yangu ni machache kwa sababu wewe rais umekuwa rafiki yetu, umetembea Laikipia. Hatuwezi lalamika, umetuasha. Na sio kutembea peke yake, unatembea Laikipia. Kila wakati ukitembea Laikipia kuna ile unatuachia. Leo hii umetembea. Hujawahi kuja hapa siasa tangu uchaguzi ukwishe. Ile yote umekuja kufanya ni project. Leo hii umeguza roho yetu kwamba hii sherehe ya leo ni ya Kenya mzima, lakini umeamua kuifanyia Rumuruti. Umeenda Rariak, lakini ukaamua ni Rumuruti. Nyinyi watu ya Rumuruti, pengine mnaona tu ni sherehe na imekuja hapa. Hii ni Kenya mzima inasikiza yale yanatendeka na kwamba ni Laikipia imefanyika. Shida yetu kubwa zaidi zilikuwa mbili. Ya kwanza ilikuwa ni usalama, insecurity, kuibiwa mali zetu, kuuliwa. Ile ingine ilikuwa ni wanyama wa pori. Leo hii watu ya Rariak na Laikipia hii west mzima na tena inaguza Laikipia North watalala vizuri kwa sababu wako na hakikisho in the next 3-6 months hakuna mnyama atawasumbua tena. Na kwa hivyo the vibration will be felt in the whole of Laikipia County. Sisi tunataka kukushukuru kwa sababu tena lazima Wakenya wengine hawajui compensation ya mwisho ya ile serikali ilikuwa bereni ni 2018. Miaka 5 ilikwisha bila Wakenya kuwa compensated. Wakenya ambaye mali yao imeharibiwa, watu yao wameuliwa, wanyama wamekula mifugo yao, lakini for the first time, kwa sababu wewe unasikia kilio ya watu yako, kwa sababu ule mkulima ndiye hustler, umeanza program tena in your government. Last year and this year you are progressing very well. For the first time Kenyans are feeling that this government takes care of them. Nataka kukushukuru rais na uendelee mbele, kwa sababu vile umeanza sasa kupunguza muda wa compensation, ndiye vile umepunguza bei ya mafuta, ndio vile vile umepunguza bei ya unga, ndio vile vile unaendelea kuteremsha bei dola katika nchi ya Kenya ili tufanye biashara zetu kwa ukarimu na kwa heshima na watu wapate mapato. Yangu ya mwisho, na lazima tuungane hii governor na serikali kuu. Tumefanya sasa spatial planning ya Rumuruti. Governor kubuka na serikali kuu. Tuko na squatters wengi sana hapa Rumuruti. Hawa Waturukana wengi wa Kikuyu ni squatters. Tunataka wahusishwe vizuri, ile mali itapatikana kidogo, tukubuke wale wenyeji ambao wako hapa. Na kubaliana na sala, kuna mashamba mingi hapa ndani ya Laikipia. Hawa watu waangaliwe, watu wa Laikipia, they must come first. Insecurity, tunakushukuru rais. Manake wakati umekuelezea ile inaelekea huko, pande za Heavy, pande za Graton, that is Laikipia East, umeamurisha iturie, na ile tunangojea sasa ni MPR wachukue uongozi na jukwaa washikilie vizuri ili usalama uendelee. Tunataka kushukuru, ni mengi sana. Hiyo barabara sana nasema Genia Umande tayari umepeana 5 kilomita inaanza. Lakini hii ya hapa Mahiga kwenda pale Oromoran ni 130 million, contractor amalize hiyo kazi. Pia hiyo ikiendelea tutashukuru. Na pia hiyo ya Ndodo tutakushukuru rais. Lakini kwa yale mengi umetufanyia, mimi yangu Laikipia East naweza sema kutoka asubuhi mpaka jioni ile wema umetufanyia na mirandi. Wacha niachie hapo. Rais, unakaribishwa tena Laikipia na sisi tuko tayari kukupokea kila wakati na tunakushukuru sana. Asanteni sana wananchi wa Rumuruti. Asante, tukaribishe Jane Kagiri, women lab. Asante, karibu. Asanteni sana. Your Excellency the President, Dr. William Samoei Ruto, Your Excellency the Deputy President, Rigathi Gachagua, viongozi wote na sisi wote tulio hapa, Mrs. Yankai, Enta Sopa, Ejogo, Karam, Chamge,
Ngai nĩ mwega na hĩndĩ ciothe. Assalamu alaikum. Asanti sana Your Excellency the President kwa kufika huku kwetu Laikipia siku ya leo. Yangu ni machache sana Your Excellency the President, na ya kwanza ni kukushukuru sana kama mama wa county wa Laikipia. Your Excellency, tulipochaguliwa tulikuwa na shida mingi juu tulikuwa tunaanza safari ya kwenda Nairobi bunge, unapigiwa simu unaambiwa watu wetu wanapigwa, wanyama wao wanaibiwa ama wanasumbuliwa. Tulikuwa tunarudi tunakuja kuangalia watu wetu. Lakini security umetutengenezea, sasa tuko pahali tunaweza sema tuko 70% na watu wetu wanaweza kukaa na amani na kuweza kujiendeleza. Ya pili, Your Excellency the President, nataka kukushukuru. Nilipoingia kwa bunge ulinipatia nafasi ni hudumu katika committee ya Housing, Public Works na Urban Planning. Nilipoingia kwa hiyo committee, Your Excellency, uliniambia nikumbuke huko umenituma nihudumie watu wa Laikipia. Your Excellency the President, nataka kukushukuru. Juu siku ya leo nikisimama hapa, nyumba na nyuki zinajengwa, zile za Nyahururu zinafanyiwa design, huku Rumuruti tutapata nyumba, kule Posta nyumba zitajengwa, kule Lamuria nyumba zitajengwa, na hiyo ni kazi ambayo itaenda kwa vijana wetu ili waweze kujiendeleza. Upande wa soko, Your Excellency the President, na tafadhali usinitoe kwa hiyo committee uone nimechukua vitu mingi sana. Upande wa soko, soko yetu ya Nanyuki inaanza kujengwa. Huku Nyahururu inaanza kujengwa. Kule Weomererie inaanza kujengwa. Huku Rumuruti itajengwa. Marmanet tunajengewa soko. Na pale Posta pia na Ilpolei tutapata soko zikijengwa. Hiyo Your Excellency, nataka kukuambia asanti sana juu watu wetu watapata kazi na wataweza kujiendeleza. Your Excellency the President, nataka kushukuru. Juu tulikuwa tunapigiwa simu na watu wetu wakisumbuliwa na ndovu, watoto wakishindwa kwenda kwa shule, lakini leo hii umeanza kazi ya ile fence kujengwa na watu wetu watakuwa na usalama na chakula watakuza bila shida yoyote. Hiyo tunasema asanti sana Your Excellency. Your Excellency the President, ukiangalia huku unaona watu wengi sana wako na ushanga. Mimi nataka kukushukuru. Juu nilipoingia kwa bunge nilipata Laikipia County haikuwa imeangaliwa kama zile county ambazo ziko na ushanga. Nilipokuambia ulisema mara moja Laikipia iongezwe katika county za ushanga, na leo hii wamama wetu wameanza kufunzwa na tutaendeleza hiyo biashara mpaka watu wetu wapate kusaidika. Hiyo pia Your Excellency nasema asanti sana. Your Excellency, pia ni kushukuru uliandika watoto wetu. Uliandika PS Sylvia na pia PS Mariro. Your Excellency, najua hii kazi ya leo inakuhakikishia watu wa Laikipia wanajua kufanya kazi. Your Excellency, tunakushukuru kwa kupatia watoto wetu kazi, lakini tunakuomba pia tuko na wengine hawana kazi. Tutakusukumia pia hao wapatie kazi na Laikipia haiwezi kukuangusha. Your Excellency, nimalizie kwa kusema sasa mimi ndio chairperson ya women reps wote wa nchi mzima. Nianze kwa kukushukuru. Asanteni sana. Nianze kwa kushukuru juu tulipochaguliwa tulikuja kwako tukakwambia utuongeze pesa. Mimi kama mama county wa Laikipia nilikuwa napata shilingi milioni 21 kwa mwaka mzima. Hiyo ni kusema constituency moja nilikuwa napata milioni 7. Saa hii umetuongeza, saa hii napata milioni 9 kwa constituency. Hiyo ni kusema niko na 27 million kwa mwaka moja. Your Excellency, miaka inakimbia sana. Sasa mwaka ule mwingine ulikuwa umesema unatuongeza, umefika. Tafadhali kumbuka women reps utuongeze tena 1 billion ili tuweze kufikisha usaidizi kwa watu wetu waweze kujiendeleza kama wamama na waweze kukua. Ile ya mwisho Your Excellency nitauliza. Tuko na hii barabara yetu ya Nanyuki kukuja Rumuruti. Tunaomba tukinyenyekea. Ukianza ile ya Nanyuki Doldo, ushikanishe hii Nanyuki Rumuruti. Your Excellency, 2027 hata usikaribie hii county juu kura zote tutakuwa tumeziweka tayari na zitakuwa zako juu utakuwa umeshikanisha county yetu kama kitu kimoja. Your Excellency, nikitoka hapa bila kutaja stadium nitakuwa nimekosea. Juu mimi ni mtu wa Arsenali na saa hii Arsenali tuko juu ya meza. Sasa tunataka pia sisi tupate wachezaji hodari huku Laikipia County. Ukitutengenezea hii stadium ya Rumuruti pahali tuko, ututengenezea Nanyuki kule, ututengenezea Nyahururu
na hapo tutaweza kuendeleza vijana na watoto wetu kwa vipawa zao. Asanteni sana, Mungu awabariki na ninawapenda sana. Asanteni. Asanti. Sasa tukaribishe seneta wetu Mheshimiwa John Kinyua. Karibu sana. Asante sana. Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Kenya, Mheshimiwa William Samoei Ruto, naibu wake Mheshimiwa Rigathi Gachagua, na nyinyi wote watu wa Rumuruti, watu wa Laikipia. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Mimi siku ya leo Mheshimiwa Rais nataka kukushukuru kwa sababu wewe umefanya mambo mengi. Umetuletea askari wa NPR ambao shida yetu ya usalama iliyokuwa kubwa hapa Laikipia, Mheshimiwa Rais tunaendelea kukomesha. Mheshimiwa Rais, kile ambacho tungependa kuomba ni askari wa NPR vile wanavyoenda kuongezewa, Mheshimiwa Rais, wawache kwenda kwa mashamba ya wazungu, waweze kuja hapa kwetu, tuwe na wao waweze kutusaidia. Mheshimiwa Rais. Mheshimiwa Rais, kitu kingine ambacho ningependa kuuliza. Mheshimiwa Rais, wewe umeamrisha wale ambao ukawaambia mambo ni matatu, wale ambao wanaleta fertilizer gushi ukawaambia mambo ni mambo matatu na hasa haya tatu waweze kwenda mbinguni. Lakini Mheshimiwa Rais, hapa kwetu shida kubwa ambayo tungetaka tuangaliliwe zaidi ni mambo ya hapa Marura. Mheshimiwa Rais, hapa Marura Mheshimiwa Rais, hapo ndio shida yetu kubwa iliyoko, kwa sababu sisi ni wakulima na tunategemea mahali hapo. Hapa Rumuruti Mheshimiwa Rais, kwa sababu watu wengi hapa Mheshimiwa Rais ni squatters, lakini nataka kusema ya kwamba kwa sababu mimi kama senator nimemwambia governor tunapofanya hiyo spatial apeane eka 400 ndio watu wetu waweze kupewa shamba mahali waweze kupata makao. Jambo lingine Mheshimiwa Rais, ukiangalia tauni hii yetu imekuwa kubwa na tuko na location moja. Sisi tunataka tuwe na location 2 hapa Rumuruti ndio machief waweze kuendelea kutufanyia kazi Mheshimiwa Rais. Jambo lingine Mheshimiwa Rais ni ya kwamba kuna watu ambao wanaitwa permanent evictees Mheshimiwa Rais. Waliweza kuhamishwa makao na sasa wakafukuzwa forest, sasa na hana mahali pa kuishi, lakini kaunti yetu Mheshimiwa Rais imepanga mahali ambapo wanaweza kupata shamba Mheshimiwa Rais, na tayari wao wako tayari kwenda mahali huko, lakini kile tunangoja tu Rais ni kamati ambayo inashughulika ministry waweze kuwanunulia shamba, waweze kuhama na waweze kwenda huko. Mheshimiwa Rais, ukitembea huko Getondaga kuna watu ambao serikali ya Moi iliwapatia shamba huko, alafu kukawekwa caveat. Kwa hivyo hawezi kufanya chochote. Tunaomba ile caveat iondolewe ndio hawa watu waweze kupewa title zao Mheshimiwa Rais. Hiyo mambo ndio ambayo tunaangalia. Mheshimiwa Rais, itakuwa ni kosa, itakuwa ni dhambi kwangu mimi kwa sababu mimi nimetoka pale Mutara Mheshimiwa Rais. Ninauliza Mheshimiwa Rais kwa sababu wewe ni mtu wa kusema na kutenda. Tunaomba tu Mheshimiwa Rais, kwa sababu Rumuruti imekuwa ndio county headquarter, kutengenezwa hii barabara ya lami kutoka Nanyuki kuja Mutara kuja mpaka Rumuruti iweze kuwekwa lami. Tena kutoka pale Mutara iende mpaka mahali kunaitwa Gwakongo ndio iweze kushikanisha hapo na ile sara iliyosema kutoka Nanyuki kwenda Dodo. Mheshimiwa Rais, hata Mungu akiwa mbinguni atasema Laikipia imekuwa safi. Najua Mheshimiwa Rais, kwa sababu wewe hakuna jambo huwa tunakuomba unakosa kututendea. Nataka kukushukuru Rais kwa sababu wewe umetukumbuka watu wa Laikipia, ukakumbuka kijana mwenzetu ambaye anaitwa Mariro, ukamfanya PS wa defense, yeye ndio mkubwa wa jeshi. Ukakumbuka msichana wetu ambaye anaitwa Sylvia Mseya. Kwa yote tunasema asante Mheshimiwa Rais. Na hii mambo ya usalama Mheshimiwa Rais, kwa sababu tunaweza kuwa na barabara nzuri, tunaweza kuwa na hospitali nzuri, tunaweza kuwa na barabara, tunaweza kuwa hata na mashamba mazuri, lakini bila usalama itakuwa ni kazi bure. Mheshimiwa Rais, wewe umejitolea na waziri wako wa usalama Profesa Kindiki amefanya jambo la manufaa, na kwa hivyo tunataka kusema asanti na tunashukuru kwa sababu makamu wako wa rais Mheshimiwa Rigathi alikuwa hapa juzi kuangalia mambo ya usalama, na tukamwambia kile tunataka ni NPR kwa sababu hao ndio watatusaidia. Hapa Rumuruti Mheshimiwa Rais, hata hapa kunaonekana ni kama mjini, lakini hata hawa wakipatiwa NPR 15 Mheshimiwa Rais, itakuwa ni vizuri na ni vizuri zaidi. Sitaki kupitisha hapo, nasema asante Mheshimiwa Rais hata kwa kuchagua kukuja kufanya compensation hapa kwetu Laikipia, kwa sababu sisi tumekuwa tukipanda ndovu anavuna, sisi tunapanda ndovu anavuna, lakini sasa hilo litaingia katika kaburi la sahau, na nataka kusema asanti jamani. Na kwa hayo mengi machache nataka kusema Mungu wa Isaka, Mungu wa Ibrahimu,
Mungu wa Yakobo, Mungu wa Yusufu awabariki sana, hapo bariki asinsawata. Na mimi John Kenyo, asanteni sana. Asanti. Sasa nataka kupatia dakika moja the Deputy Governor, dakika moja aweze kumsalimia, dakika moja. The President of the Republic of Kenya, Dr. William Samoei Ruto, the Deputy President, Rigathi Gachagua, Governor wetu wa Laikipia County. Mimi leo tu ni kusema shukran. Your Excellency sir, wakati ulikuja hapa last year, tulianzisha na maombi. Maombi ikakuwa kuna ile mikakati ambayo ulituwekea. Ukasema maneno ya soko tumeshapata. Ukasema maneno ya affordable housing tushapata. Leo tunasherekea kuwa tuna electric fence. Watoto wetu wataweza kuenda shule na pia tutaweza kuwa kusema hata chakula tutapata. Mimi kama Kamore Deputy Governor nasema shukran, karibu tena Laikipia County na tunakupenda zaidi. Most welcome. Asanti Your Excellency kwa sababu ya ujirani mwema. Tuko na Deputy Governor wa Baringo na yasalimiane dakika moja. Your Excellency, sir, the President of the Republic of Kenya, Your Excellency, the Deputy President, and all protocols observed, good afternoon. Your Excellency, sir, Baringo is a neighboring county to Laikipia, and we encounter the same challenges with regards to human wildlife. And Your Excellency, nataka kushukuru sana kwa sababu part of the program ya fencing ina involve kule Kapnarok. Na nataka kwamba Your Excellency, tuko na shida moja kule. Shida moja ambayo inahusiana na kuna watu wachache ambao wameenda kotini kusimamisha hiyo fencing, na tunaomba Your Excellency uingilie kati ili tupate kusuluhisha hilo jambo la fencing kule le Kapnarok na Kerio Valley in generally. Your Excellency, Baringo is the same arid area na tuko na shida ya nyoka kule. Tunaomba compensation ya nyoka ikonsideriwe ili iwekwe katika ile compensation ambayo inakuja kule mbele. Asante sana Your Excellency. Asanti kwa heshima kubwa sana. Sasa nataka kukaribisha mbunge the leader of majority Kimani Ichung'wah aweze kusalimiana na kutambulisha wale wabunge wengine wamekuja pamoja na yeye. Karibu Kimani Ichung'wah. Si tumkaribisha na makofi watu wetu wa Laikipia County. Asanti. Asante Governor, Your Excellency the President, our Deputy President. Itifaki zote zikizingatiwa, wananchi wa Laikipia hamjambo. Your Excellency, nikubalie kwa dakika chache niulize wabunge wale wote wakiongozwa na chairman wetu wa kamiti ya tourism, Mheshimiwa Kareke Mbiuki, wasimame. Mheshimiwa Kareke Mbiuki, unaweza karibia useme jambo moja kwa niaba yao, ni wajulishe wale wengine kama wanaweza simama. Tuko na Mheshimiwa Kanini Kega, mbunge wetu wa Iyala. Mheshimiwa Madhenge, tuko na Mheshimiwa Sloya, mheshimiwa wetu wa Sabatia, Mheshimiwa Kiborek kutoka jirani hapa Baringo Mogotio, Mheshimiwa Roko kutoka Embu County, Mheshimiwa Jafeth Nyakundi kutoka County ya Kisii, Mheshimiwa John Bwire kutoka Taveta, Mheshimiwa Pauline Lenguris kutoka jirani Samburu, Mheshimiwa Meli Kailemia kutoka Meru, Mheshimiwa Peter Shake kutoka huko Pwani, Mwatate constituency, Mheshimiwa Innocent Mugabe kutoka Likuyani, Western Kenya. Nafikiri ni hayo, na tuko na chairman wetu wa kamiti ya tourism aseme kwa niaba ya hao. Wengi ya hao ni wanakamati wa kamati ya tourism. Asante sana wa majority leader. His Excellency the President of the Republic of Kenya, Mheshimiwa William Samoei Ruto, His Excellency the Deputy President Rigathi Gachagua, all protocols observed. Watu wetu wa Laikipia, Bwana Yesu asifiwe. Niseme siku ya leo ni siku ya furaha, kwa sababu tumeandamana na Mheshimiwa Rais akikuja kugundua hii program yetu ya human compensation kupitia kwa maneno ya wildlife. Your Excellency, tunataka kutoa shukrani tukiwa committee na tukiwa wanambunge, kwa sababu the last time compensation zilifanywa ilikuwa mwaka wa 2016-2017, na kutoka wakati huo saa hii wakati umechukua ushukani ndio tunaona maneno ya compensation ikiwa fast tracked. Na hii scheme unakuja kutuletea Your Excellency saa itaweza kusaidia watu wetu na njia mingi, kwa sababu wananchi wanaumia. Lakini Your Excellency,
si tukiwa wanambunge tunataka kuhakikishia tutaendelea kufanya kazi na serikali kuhakikisha the priority number 1, Your Excellency, umesikia ile compensation amount inatakikana so far ni more than 7 billion. Emphasis ya serikali, Your Excellency, ni ingia katika maneno ya mitigation, na ndio umeanzisha pande ile kuweka ile ua na ili wanyama wakae pande ile na watu wetu wakae pande nyingine ya nje. Your Excellency, ikiingia maneno ya kupatia wanyamapori maji, kwa sababu saa nyingine tunaona priority kubwa inakuwa kwa wanyamapori. Wananchi ambao wako huku nje wanateseka. Kama ni boreholes tunatengeneza, kama tunaweka water pande ile ya National Park na game reserves, nao wananchi wapatiwe maji. Kama ni maneno ya compensation, tunahakikisha, Your Excellency, wananchi nao wanapata riziki yao in time. Your Excellency, nataka kukuhakikishia tukiwa mbunge tutaendelea kushirikiana pamoja na waziri na PS na the entire sector kuhakikisha ile kwa sababu hii sector yetu, Your Excellency, wakati umeinua hali ya uchumi ya nchi yetu, hii sector inaweza kugenerate a lot of revenue kupitia wa KWS, kupitia kwa various funds ambazo tuko nazo, so that going forward, Your Excellency, hii sector itakuwa self sustaining. Kwa hivyo kwetu ni kutoa shukrani na kukuhakikishia tutaendelea kufanya kazi pamoja so that mwananchi wetu aweze kufaidika. Lastly, Your Excellency, kwa sababu tunajua KWS inalifanya recruitment ya rangers in all the 47 counties. Hii Laikipia County ni ile county moja ambayo imeumia sana maneno ya human wildlife conflict. Wakati county zingine zinapewa rangers, tuhakikishe counties ambazo zimeathirika zaidi kama Laikipia wanapata ile inaitwa affirmative action. Wale wengine labda wakipata 10, Laikipia, Meru, pande ile nyingine Taita Taveta waongezewe kidogo, kwa sababu hao ndio wanapata madhara kubwa hii maneno ya compensation. Kwa hiyo machache na mengi, Your Excellency, count on our total support as we deliver your vision to the people of Kenya. Asante sana. Asante, tumpigie Mheshimiwa Kareke makofi. Huyo ndiye chairman wetu wa kamati ya utalii na kulinda wanyamapori. Your Excellency the President, mimi sitakuwa na mengi ila kukushukuru wewe na serikali yako sababu ya hafla hii ambayo inazindua malipo ya compensation na mambo ya mitigation ya human wildlife conflict. And Your Excellency, you remember when we visited this county before the elections of 2022 during the economic forum for Laikipia County. Amongst the issues that were of key concern to the people of Laikipia was a question of human wildlife conflict and the huge potential that lay in our conservancies in this county, and also the vast land that we have, the potential that was there in this county for agricultural production, right from food for consumption and for export, especially on horticulture. And Your Excellency, I thank you ya kuwa wakati huu yale mambo ambayo tuliongea na wananchi wa Laikipia na tukayaweka kwa manifesto ya Kenya Kwanza, hayakuwa tu ni mambo ya kuongea na mambo ya kuandika tu kwa manifesto kama kijitabu cha kusoma, ya kuwa yale mambo ambayo uliwaahidi wananchi wa Laikipia, mambo ya human wildlife conflict, compensation, mambo ya mitigation kama hiyo ya kuweka ua, kuhakikisha ya kuwa wanyama pori hawaingii kwa mashamba ya wananchi, ni mambo ambayo unatimiza na yanaonekana. Ya kuwa sasa, kutoka sasa, sio tu mambo ya kuwalipa watu ambao wameumizwa na wanyama wa pori, lakini pia kuhakikisha ya kuwa wanyama wa pori hawaharibu maisha na mali ya wananchi, hasa wakulima ambao wanalima. Na ukahakikisha ya kuwa rais, mambo ya chakula ambayo hawa wananchi wa Laikipia wanakuza inapata soko, na umetuambia vizuri wakati tumetoka pande ile nyingine ya Mohatetu ya kuwa hapa umehakikisha ya kuwa Laikipia West kuna soko 4 ambazo utajenga to make sure wananchi wakikuza chakula ambayo imelindwa kutoka kwa kuharibiwa na wanyama pori inapata soko na wananchi wanaweka pesa kwa mfuko vile tuliwaahidi kufanya campaign. Kwa hivyo rais, sitaki niseme mengi sababu wewe ulituambia kazi ni kazi, pesa mfukoni, na sasa tumeanza kuona hayo yakitendeka, na ukiweka mikakati ya kuhakikisha ya kuwa pesa
zimerudi mikononi mwa mwananchi. Tukushukuru na tukuambie kutoka bunge tutashirikiana na serikali na wizara kuhakikisha ya kuwa fedha ambazo zitatengwa kufanya hii kazi ya mitigation na ya compensation zitatumika vile zinavyofaa kutumika. We shall offer that meaningful oversight from Parliament to ensure that all monies allocated for these purposes are deployed exactly to the benefit of the people of Laikipia and Kenya at large. Asante na Mungu awabariki. Asanti na ruhusa yako rais wetu. Kuna magavana wawili wenzetu na itakuwa baya sana nikikosa kuwapatia kama gavana wa hii eneo. Tuko na gavana wa kutoka kule Taita Taveta, nitampatia dakika moja, na gavana wetu wa kule Samburu naye nitampatia dakika moja. Karibu sana gavana Taita Taveta. Situpigie gavana wa Taita Taveta makofi jameni. Asante. Asante sana. Rais wa Jamhuri ya Kenya, naibu wa rais wa Jamhuri ya Kenya na itifaki zote zikizingatiwa. Na msalimu, Mungu ni mwema kila wakati. Mungu ni mwema. Mheshimiwa Rais, yangu ni machache na nitaongea kwa mfumo wa risasi, yani in bullet form. Mwanzo kabisa, leo hii umetwanga ndege mbili na jio moja kufungua lile ua la Lariak Forest Wildlife Electric Fence. Mheshimiwa Rais, ni jambo kubwa sana kwa yale majimbo ambayo yako karibu na mbuga pori. Mheshimiwa Rais, vile vile masuala ya compensation, hilo ni jambo kwa kweli litasaidia sana kuondoa umaskini. Vile gavana wa Laikipia alikuwa anasema watu wanapanda lakini wanyama mbuga pori ndio huvuna. Si mahindi, hata simba hupenda sana ng'ombe, fisi naye hupenda sana mbuzi. So Mheshimiwa Rais, hii compensation, sisi kama majimbo ambao tuko karibu na mbuga pori tumekushukuru sana. Ndio maana nimetembea hizo kilomita zote kuanzia Taita kuja hapa. Lakini rafiki yangu gavana Laikipia hata nakuonea wivu. Umepatiwa mayai mengi sana na rais, na tumshukuru rais kwa hilo. Maana najua mkivuna hapa kesho kutwa ni wengine watavuna. Mheshimiwa Rais, langu tu labda pengine nisisahau ni kuhusu ile mbuga pori ya Tsavo West na Tsavo East. Na kuomba wasukume lile jopo ambapo lilikuwa ligawanye ile revenue, nusu serikali kuu na nusu ije kule kwa jimbo la Taita na Taveta. Mheshimiwa Rais, ukitukumia hilo, nafikiri mimi ni mweupe sana lakini nitakuwa mweupe zaidi. So kwa hayo sitaki kuchukua muda mrefu, najua uko na shughuli nyingi, na asante sana. Asante, tupigie gavana wa Taita makofi mazuri jameni. Asante. Sasa nataka tukaribishe jirani yetu, jirani tunapenda, mheshimiwa kutoka gavana kutoka Samburu. Tumpigie makofi jameni. Asante. Your Excellency the President of Kenya, Your Excellency the Deputy President, all protocols observed. Mimi nitasema machache tu, na ya kwanza nataka kusema ile kitu Sara amesema kuhusu shamba ya PND. Wakati pastoralists, Your Excellency, walipewa hii shamba ya PND na serikali 80s, kuna mahali moja, kuna kitu moja ambaye tunashukuru kwa mashamba, kwa sababu pastoralists wali benefit kwa mashamba, lakini walisahau kufanyia wa seminar ya kitu moja. Watu wetu sio watu wamejua maana ya title deed au kwa wanajua maana ya title deed, na wakakuja tukapewa mashamba na tunasema asante. Your Excellency, ukweli ya mambo, watu ukiona nikiongea juu ya mashamba ya PND, watu wazee wetu wenye wanaishi PND pia wanaishi Samburu. Bibi moja hapa, unajua watu wetu wanao bibi wengi. Bibi moja hapa
na anapiga kura hapa, bibi mwingine ako Samburu na anapiga kura hapa huko. So wakati Sara anasumbuliwa, pia mimi nasumbuliwa na the same families. Kama Moi angefanyia watu wetu seminar kusema kuna kitu inaitwa land rate, hatungekuwa tunaombana hapa leo, kwa sababu sisi ni watu tunatii sheria na sisi watu tunapenda kulipa ushuru. Lakini Your Excellency, the truth is hatukuambiwa, tumeishi for years. Hii wasio wanyako hapo sasa na mafamilia ni wengi, they cannot pay that money hata kama watashinjwa hawana pesa ya kulipa. So mimi nimekuomba Your Excellency, kwa heshima, tafadhali, kama kuna mahali dunia moja utasamea watu kwa sababu hawako wanajua dhambi, ni hapa mahali inaitwa PND. Tafadhali mimi nakuomba Your Excellency. Na siku ile ukiwa deputy president tukidunga ng'ombe hapo Mouarak, ulisema kitu na mimi najua ni mtu ya kusema na kutenda. Tafadhali, hiyo tu ndio nimeomba. Ya pili, Your Excellency, hii wenzetu wanafurahi wakifungia wanyama kwa fences. Na uzuri waziri ya wanyama na utalii hapa, animals in their natural state sio kufungiwa kwa fences. But naelewa kwa sababu watu wetu hapa ni wako na mashamba na hiyo. So I totally understand why you guys do that. But this is the problem. The entire tourism of Kenya is dependent on a few circuits in this country. Na hii nchi inategemea utalii kubwa sana. And here is the problem. Wanyama ya northern circuits, some very endemic species kama the zebra, the grave zebra ambaye patikani mahali ingine dunia, they roam between Laikipia and Samburu. And that is why Laikipia and Samburu are inseparable. Sasa tukianza kufungia hii wanyama yote fences, Your Excellency, tutaharibu utalii na tutapoteza pesa mingi. So mimi naomba Your Excellency, saidia watu kufungia wanyama fences huko, lakini kuja kusaidia sisi create wildlife migratory corridors, wildlife dispersal areas huko, kwa sababu sisi hatutaki wanyama yetu wafungiwe hiyo mahali. This country tutaua utalii because the wildlife is the #1 leader kwa maneno ya utalii. Na kuna mahali moja Your Excellency nimetumwa na nimeongea na governor hapo wa Laikipia. Laikipia na Samburu are intermarried in terms of wildlife dispersal areas na maneno ya tourism. Kuna mahali inaitwa Kirimon. Iko hapa tu. It is the border ya Samburu na Laikipia. Iko upande wa Laikipia lakini inashikana na wanyama yote ya Samburu na Wasamburu yote wanaishi huko. Na mimi I have learned one thing about wildlife conservation and tourism. If you don't work with communities, hakuna conservancy utatengeneza. Na mimi napenda gavana yangu akitengeneza conservancy. But I have learned lessons kwa maneno ya wildlife conservation and tourism. That is why around Samburu National Reserve, we have grazing committees, we have conservancies, and they do the same in Mara. Kwa sababu you cannot separate people and wildlife. Huwezi separate our pastorals wetu na wildlife. Lazima usikisane nawa ndio fanye. Ile mpango Laikipia County wako Kirimon tuna support. Lakini tunaomba tu kwa heshima, kwa sababu wildlife yetu ndio inatembea hiyo mali yote, na tunataka both counties of benefits kwa tourism. Tunataka wildlife corridor ikae hapo, na tunataka audience, Your Excellency, watu ya Kirimon ama leaders ya Samburu na leaders ya Laikipia, tunataka audience yako, because if tukiendelea kuweka hii mamlango ya wildlife, hii nchi tutaharibu. So mimi naomba kwa heshima, sijaomba appointment in public, na kuomba appointment kuja kuona juu ya Kirimon. Tafadhali nipe. Ya mwisho, Your Excellency, kabla nyinyi na Uhuru hamjakuwa presidents, lami ya Northern Kenya ilikuwa inaishia katikati ya hii town. Hii tu, ukifika unaanza barabara ya mchanga. In fact, there is a story, kuna Samburu alioa mzungu, and that guy is still in Samburu. Akakaa America na watoto wake mpaka watoto wakafika 10 years, 12 years. So akaleta hawa siku moja Samburu, Kenya. Wakati watoto kutoka America walifika Rumuruti, lami ikaisha. So wakanyanga mchanga. Watoto wakaanza kucomplain kusema, who put the dirt on the road? Nani ameweka uchafu kwa barabara? Kumbe hii barabara yetu ni uchafu kutoka hapa mpaka Maralal. Now the good thing, mumesukuma mpaka Maralal. Na kuomba Your Excellency, through the budgets of this country, through our budgets, watoto wengine wasicomplain ukifika Maralal waseme nani aliweka barabara uchafu. Tusaidie ndio twende Loyangalani, twende Eldoret, ndio tuweze kufungua biashara na Ethiopia. Kwa haya machache, thank you Your Excellency, asante sana. Asante, tupigie gavana makofi. Tunashukuru. Mimi ndio niweze kualika CS wetu wa Wildlife and Tourism
Mimi ninamshukuru nyinyi nyote na Mheshimiwa Rais, kama vile umesikia kwamba tuko na scooters wengi, na wewe mimi ile mashamba niko naye hapa kama county, mimi nikukalisha kwa sababu wewe ndiye baba wetu mambo yote. Hivi karibuni nitakuja tuweze kusemezana, kwa sababu kuna mashamba mengine leases zao zinaenda kuisha, na ndio tuweze kusettle most of our squatters wale wako hapa waweze kupata mashamba, na hiyo nitakuja tuweze kusemezana. Ya mwisho sasa, mimi ningeomba watu wa Laikipia, tumefurahi kukuwa na rais hapa, tumekuwa na rais hapa, si kila wakati mnatutuma tuwaambie rais akuje hapa. Hebu tukaribishe rais na makofi, tumwambie asanti na makofi mazuri na shangwe na vigeregere. Asanti sana. Sasa kwa heshima, mimi nataka kwa heshima kubwa kukaribisha waziri wetu wa wizara ya Wildlife and Tourism, na tunasema ya kwamba amefanya kazi mzuri, kwa sababu kilimo ni siku hizi itakuwa ya utalii. Tumkaribishe na makofi mazuri jameni. Asante, karibu sana. Asante. Asante sana Mheshimiwa Governor, Mheshimiwa Rais, Mheshimiwa Naibu wa Rais, magavana walio hapa, ndugu dada zangu wa baraza la mawaziri, wabunge walio hapa, viongozi wengi wa serikali. Kabla sijaongea, nataka kuwajulisha wananchi muone wale viongozi tulio nao hapa hivi leo. Tuko na waziri wa mambo ya mazingira Mheshimiwa Soipan Tuya, akisimama muweze kumuona, yuko hapa waziri wa mambo ya mazingira. Tuko pia na waziri mtoto wenyu wa mambo ya biashara Rebecca Miano, yuko hapa. Tuko na makatibu wa mawaziri wizara tofauti. Tuko na Silva Museia aliye hapa, akiwa pia na Patrick Mariro wa mambo ya defense, na Mugambi Getonga akiwa hapa wa mambo ya forestry. Tuna pia board tofauti. Tuna board ya WRTI board ikiongozwa na Governor Dr. Nkedienye, wako hapa wasimame pia wananchi waweze kuona board iko hapa ya mambo ya RTI. KWS board pamoja na maafisa wa KWS wakiongozwa na Lieutenant General Koipaton pia wako hapa, wako hapa. Tourism Fund Chair yuko hapa, mtoto wenyu pia Bwana Some na timu yake, na viongozi tofauti wa serikali akiwako pia Comptroller State House Kato Ole Metito. Pia tuna wawekezaji na marafiki wetu katika kazi hii. Tuna Dr. James Mwangi aliyo hapa, representatives of World Bank na viongozi wengine walio hapa. Wananchi hamjambo. Nitasoma kwa ufupi kwa lugha ya Kiingereza. Your Excellency, every week I receive a report of human wildlife cases that have arisen in the past week, and my heart breaks when I hear of people being killed and maimed because of the interactions with the elephants, hippos, buffaloes, snakes, and other animals. What is even more painful is the fact that for the last 7 years, we have really been unable to properly compensate widows, widowers, sons and daughters and parents who have lost loved ones. Today, my heart is warmer as we launch this modern digital scheme that will not only accelerate the compensation program, but also enable us to work with others to raise more funds to compensate the affected. Your Excellency, it is better and cheaper to prevent conflict than to compensate. When you appointed me into this position, I embarked on a major mitigation program to protect our people and wildlife. For instance, the fencing program that you launched earlier on is critical to keeping animals in their home and wananchi at their homes. This phase 1 has a budget of 300 million shillings, and we'll be laying 350 kilometers of electric fence. We'll soon be embarking on phase 2 for another 350 kilometers. I like the statements and the sentiments given by Governor Lelit from Samburu. Nataka kuhakikisha kwamba mambo ya corridors tumefactor katika fencing yetu, ya kwamba kuna maeneo ambayo tunaacha, ambayo tutakuwa tukifungua ndio wanyama waweze kutembea, kwenda ziara zao na kurudi ikiwa ni desturi yao kwa muda mrefu. In addition to the fencing, Your Excellency, we are undertaking construction of water ponds for wananchi and animals. And I want to thank my chairman of the Tourism Committee, Chris Chiambuki, and for the support, because we are digging dams and boreholes for community members, not only for the animals.
We are opening up corridors. We are initiating an education program and rapid response by KWS, production and provision of snake venom. Your Excellency, we have tasked the WRTI, Dr. Mondi is here and his team, and we have a program where we want to produce our own snake venom. Hatutaki kusikia kwamba mtu ameuawa na nyoka katika nchi yetu ya Kenya. Tunataka tuweke hii dawa ya kutibu kuumwa na nyoka katika kila eneo la nchi yetu, kutoka kusini mpaka kila mahali. Ndio wananchi, ukiumwa na nyoka unajua unaweza kimbia to the nearest health center, unadungwa shindano, haufariki, uweze kuishi maisha kama vile wengine wanaishi kule ng'ambo. Your Excellency, this is part of your agenda for conservation and protection of our habitat. We want, by the end of this year, not to hear of major cases of human-wildlife conflict anymore. I wish to thank my principal secretaries, the brilliant Ms. Sylvia Museya and the amazing John Ololtua, who we also call our tourist attraction, for their commitment to this vision. I also wish to thank the teams under the ministry for their excellent work. Your Excellency, let me spend just a few minutes to talk about tourism. In the last 2 weeks, I have visited and held critical meetings with the leadership of 11 counties: Samburu, Kitui, Taita Taveta, Narok, Makueni, Kwale, Kiambu, Bungoma, Busia, Kajiado, and yesterday and today with the governor and the teams from Laikipia. I'll be visiting other counties because they're all important and vital for tourism and wildlife conservation. Together with the governors and leaders, we have agreed on what needs to be done to grow tourism by improving circuits, identifying new products, and providing a conducive environment to attract and prolong the stay of tourists. Focus has also been on how to ensure local communities, the unemployed youth, women, fathers, and others are empowered as they benefit from tourism as we roll back poverty. Your Excellency, ladies and gentlemen, Kenya is an amazing country, as you aptly put it the other day, Your Excellency. Our beauty is unmatched. Whereas some countries have large deposits of oil and mineral deposits, in Kenya we have tourism as our natural resource. I am convinced, as you are, that we can bring the whole world to Kenya and make a lot of money from tourism and conferencing. We are not just looking at increasing the number of visits, but also the value of tourism. To achieve this, I have been discussing with leaders on how we can create the proper environment and services, including comfort areas and new adventure circuits, in order to attract and re-attract tourists. Your Excellency, yesterday the governor of Laikipia, Joshua Irungu, showed me an area that is akin to paradise, which we talked about today, the Kirumun National Reserve. This morning, in a meeting with his team, the senator, members of parliament, National Assembly, members of County Assembly, of Laikipia County, and also with yourself, we have agreed to work together to grow this as part of the bigger plans that we will be discussing with you, namely the Kenya Rhino Range expansion and the Southern Conservation Initiative, among many others. Finally, Your Excellency, the other day, I met a man you might know, one Yul Wenger, who together with his wife Henke migrated to Kenya from Germany 36 years ago and set up a restaurant called Yul's in the Baburi Beach area of Mombasa. Yul's employs over 100 Kenyans, and Yul's loves Kenya so much that he has become a citizen. The other day he told me that for the first time in 35 years of operating, he has clients all the time, including this month, when in the past numbers would be dipping. He asked me to thank you for your free visa program and the work your government is doing in tourism. I told Yul's that we have a plan. The plan is we are going to eliminate high season and low seasons. We are only going to have one full tourism season here in Kenya. Your Excellency, with your guidance, we are going to awaken and rekindle sleeping giants such as Malindi, the Aberdares, and the Savo ecosystem, among many others. Truly, with the Kenya Kwanza government, mbele iko sawa. Thank you, Onshante. Your Excellency, let me take this moment to invite my two colleagues to just say a few words, starting with the Minister for Environment, Madam Soipan Tuya. Karibu, Waziri. Asante sana Mheshimiwa Waziri, na nitaanza kwa kukupongeza kwa kazi nzuri ambayo umefanya siku ya leo kwa wizara yako
ya kuzindua fidia kwa wale waathiriwa wa human wildlife conflict, na pia kwa kuzindua muundo mpya wa kuweza kufanya hiyo fidia itimike kwa haraka. La pili ni ule mpangilio wa kuweka ua katika misitu ya Lariak pamoja na Marmanet. Your Excellency, kwa mpangilio wa Mheshimiwa Mutua, kuweka ua anaona kwa upande wa preventing human wildlife conflict. Kwa upande wa mazingira, that fencing also guarantees the protection of our forests. Kwa mwelekeo wako Mheshimiwa Rais, tuna mpangilio wa kukumbana ama kupambana na janga ama majanga yanayotokana na climate change ama ile crisis ya climate change. Na moja yazo is to ensure restoration of our degraded ecosystems. Na ningependa kusema siku ya leo, sababu ya a lot of heightened instances or cases of human wildlife conflict inatokana kwa sababu za climate change. Kwa sababu tunapoharibu mazingira yetu, misitu, tunaharibu ile natural habitat ya wanyama. Na tumeona some instances where elephants get out, go to people's homesteads, hata kujaribu kunywa maji kutoka kwa water tanks in homesteads. Na ni kwa sababu tumeharibu mazingira yao, ile natural ambaye Mungu aliwatengenezea. Ningetaka kuwasihi wananchi tuungane pamoja katika ule mwito wa Mheshimiwa Rais ya kuhakikisha tunapunguza ama tunaangamiza kabisa zile illegalities ambazo ziko kwa misitu yetu. Tuko na rangers wa kutosha wakati huu kwa sababu tulifanya employment last year, na Mheshimiwa Rais, I'm happy to report that the many cases of illegalities within our forests have gone down because of that. The other reason is because we are very keen on ensuring a good relationship between the Kenya Forest Service and the communities. And on that note, is just to say that we are keen and we are in discussion with my brother Mutua to ensure that we have a very holistic view of conservation. When we talk about conservation, it must be people-centric. If we talk about conservation, bila kuangazia mambo ya livelihoods ya wananchi, we will not succeed, it will not be sustainable. Na ni kuwasihi pia washikadau wetu, private sector, our development partners, let us put our efforts together to make sure that our conservation efforts, hata ile ya upanzi wa miti, isiwe ni kupanda miti pekee, but it has to have an angle of poverty reduction and responding to the food security needs of the people, responding to the water scarcity needs of the people, and that way it becomes sustainable. Mheshimiwa Rais, katika mpangilio wetu wa 15 billion, we have set targets for everybody. For Laikipia County, for example, our tree cover stands at 11.2%. Our forest cover stands at 9.8%. And with calculations on the available spaces for conservation and tree growing, from wetlands to forests to urban green spaces, we have set a target for 370 million trees to be grown within this county in the next 10 years. And it requires a very collaborative effort. Siku ya leo, waziri ameweka ua katika pale Lariak. We will step in collaboration with KWS, Kenya Forest Service, the National Government Administration, to ensure the highly degraded Lariak. We plant enough trees, and we have the technology of doing aerial seeding, now using drones in partnership with various partners who have expressed interest to make sure that as we deal with the human-wildlife conflict, the streams of water within Lariak Forest will begin to flow once again. And once that happens, we don't even have to invest a lot of money again doing dams and boreholes, because our rivers will flow again when we conserve
our forests. Kwa hayo machache nitawachia hapo, nikiwasihi wananchi tupande miti, na kila mmoja wetu akiweza kupanda hata kwa kiwango cha chini kabisa, upande miti 30 kwa mwaka mzima, na tuko wa Kenya karibu milioni 50, tutakuwa tumetimiza ile lengo ya 15 billion trees, na tutapunguza janga la ukame, tutapunguza mambo ya mafuriko, na tuweze kuhakikisha kuna chakula cha kutosha. Na kwa sababu sasa tumeweka mipangilio, hatutataka watu kuingia kwa misitu tena, hata ile grazing, kwa sababu wengine wanaingia kufanya grazing, instead of grazing wanaenda kufanya uhalifu mwingine. Wengine wanasema ni mambo ya pellets, lakini wanaingia pale na tractors. Itabidi tushirikiane na washikadau. We can no longer depend on our forests at the current rates of 70% for wood fuel. And Your Excellency, you know that with our clean cooking strategy, which we recently passed in Parliament, we are going, passed in Cabinet, and it will go through Parliament at some point, Your Excellency. We must distract the focus on our forests for biomass, which now stands at over 70%. Because if we continue with that, then we will be engaging in a zero-sum game. Na kwa mpangilio ule wa carbon markets, clean cooking technologies, we are going to embrace them ili tupatie wananchi njia mbadala ya wood, ya fuel at the domestic level to reduce the pressure on our forests. Asante sana, na pongezi tena Mheshimiwa Mutua. Asante sana, na hapo jana tumepanda miti 10,000 pale Lariak, kwa hivyo mpango wa kazi unaendelea. I want now to invite dada yangu Rebecca Miano, waziri wa biashara. Karibu. Asante sana, Your Excellency the President. Kama waziri wa wekezaji, biashara na viwanda, nimefurahi sana leo kwa sababu mradi huu wa kuwalipa walioathiriwa na wanyamapori utainua biashara eneo hili na pia Kenya kwa jumla. Hapa Laikipia kunajulikana sana kwa utalii, ukulima na greenhouse farming na ranching, na kwa hivyo jukumu letu kama wizara ni kutekeleza viwanda. And Your Excellency, with your support, we have seen industrialization taking shape. Just this Monday, you inaugurated one of the biggest factories to manufacture clinker that will be used for cement. And we want to thank you for that and many others. As a ministry, we want to accelerate the industrial spaces, EPZA, special economic zones, and even the KIPES. Na Your Excellency, nikiwa hapa leo nitaenda kuangalia ule mradi wa KIPES hapa Laikipia, kwa sababu kwa siku zijazo katika magazeti tutatangaza wale ambao watakuwa na interest ya kuja kuwekeza biashara katika hizo counties. In terms of exports, Your Excellency, we are glad we have been able to look for markets. We have signed EPA with the EU. We have finished the SEPA with the United Arab Emirates. We have discussions with America. Your Excellency, I'm very happy to inform you that just yesterday, the United Kingdom lifted the duty that had been imposed on Kenyan flowers, and from today, flowers of any amounts can be exported to United Kingdom without any duty, and we want to thank you very much. Lastly, Your Excellency, with your guidance, we continue to improve the environment and the climate for doing business, and we want to just address any challenges and any issues that businesses are facing. I'm happy to inform you that on Monday,
we are inaugurating the Karibu Business Support Center, where we shall listen and address to all business challenges so that we can be able to have more businesses operating with ease. Thank you very much and God bless you. Asante sana wananchi. Kumalizia, nataka kuambia kwamba ile ua tumeweka the fence sio ya kawaida, iko na dhitima. Kwa hivyo nawaomba kwa tafadhali, mkiona fence iko na mmezoea kupita tu, naona ni fence, usifikiri ni kama ile ya kawaida. Ukiiguza inaweza kukupeleka pabaya. Hiyo fence ndovu anaogopa. Ndovu akiguza hiyo fence kidogo anaanguka chini, anatapika, hata anakufa. Kwa hivyo imagine, fikiria kama mtoto ama mzee ama yoyote akiguza kidogo anaumia. Kwa hivyo ukiona hiyo huwa tumeweka, wanyama wanaiogopa, wanakaa pande yao kwa sababu ni dhitima, ni stima na ni mbaya sana. Kwa hivyo tujikinge kabisa, tuambie watoto waachane nayo, wasiguze, wasicheze karibu, waache izuie wanyama wakae kwao. It is now my pleasure kumwalika the Deputy President Mheshimiwa Rigathi Gachagua kuja kuongea na kumwalika Mheshimiwa Rais. Karibu. Asante sana kiongozi wetu, Rais wa Jamhuri ya Kenya Daktari William Samoei Ruto, viongozi wenzangu, watu wetu wa hapa Rumuruti, hamjambo? Hamjambo tena. God is good and all the time. Asante, nisalimieni kwa hewa watu ya Rumuruti. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe tena. Mheshimiwa Rais, kama kuna mtu amefurahi leo ni mimi, kwa sababu umetutia heshima kama viongozi. Ulipokuwa unatafuta kura kwa wananchi hao wa Laikipia, ulinituma hapa nisikize viongozi, ukitaka kujua wakikupatia nafasi ya uongozi ni nini wangetaka hasa uwafanyie katika mwaka na pili ukiisha chukua ushukani. Na tukiwa pale Nyahururu, kiongozi wetu hao watu wa Laikipia wakaniambia ni kuarifu wamekubali kukuunga mkono ukuwe rais wa Jamhuri ya Kenya, na wataamuka mapema wakupigie kura ukuwe rais wa Jamhuri ya Kenya, na wakaamuka mapema wakafanya hivyo. Si mlifanya? Lakini wakaniambia nikuambie wako na matatizo mengi ya maji, ya barabara, ya kila kitu, lakini wakasema hata kabla hujaingilia barabara, kama hujaingilia maji na elimu, wangetaka kwanza ulegeze hali ya usalama katika kaunti ya Laikipia. Watu wanauawa, mifugo yao inaibiwa na wanafanyiwa madhambi, na wakasema ukiwafanyia hiyo rais watakushukuru. Na within 1.5 years, Your Excellency, I'm happy to report the way the leaders have said here, because I was here 4 weeks ago, ya kwamba hali ya usalama imedumishwa na wananchi wanafanya mambo yao bila wasiwasi, na ile kidogo imebaki, rais, najua utapata nafasi kutangaza yale hatua umechukua kama rais wetu, ndio tufikishe ile 100%. Ya pili, Mheshimiwa Rais, walinituma na nikakuarifu ya kwamba wamezumbuliwa na wanyama ya pori, hasa ndovu ya kuvuna pahali haijapanda. Na Mheshimiwa Gavana wa Samburu, hao wanyama lazima tuwafungie. Ama wewe utafute lugha uongee na hawa kama unaelewana, wasiingie kwa mashamba yao watu. Kwa sababu leo tuko hapa kutoa fidia ya wale watu wameuawa, wale wameharibiwa mashamba yao, na hatuwezi kubali wanyama waue watu. Hata kama wanatusaidia kwa utalii, hiyo utalii ni ya kusaidia sisi tukiwa uhai. Kwa hivyo watafunguliwa barabara kidogo tu ya kufika hapo Samburu, lakini wanyama wakae kwa msitu na sisi tukae kwa reserve. Tumekubaliana? Sisi tuheshimiane.
tuheshimiane, wanyama tuwaheshimu, wakae kwa msitu, na sisi wananchi tukae kwa mashamba. Tukivuna, tukipanda mahindi yetu, tukivuna tukule, ingine tuuze. Hawa ndovu kama lazima wakule mahindi, wapande huko ndani ya msitu, waendelee naye. Na kwa hivyo hii imekuwa ni shida kubwa. Na kwa hivyo Mheshimiwa Rais, sisi kama wale tunakusaidia kwa kazi na tukiwa wadogo wako, tunajivunia uongozi wako ya kusema na kutenda. Yale maneno mengi ambayo uliambia Wakenya utafanya imeanza kuonekana. Na ni vile tu rais aliingia pale, kulikuwa na shida mingi. Madeni yalikuta mlolongo mzima na shida mingi. Mwaka moja rais ametatua, sasa mambo imerudi laini. Unga ndio huo umeteremka, dola ndio hiyo, mafuta ndio hiyo, mambo imeanza kuingia laini. Ndio sasa amekuja hapa na pesa ya kupatia nyinyi, amekuja kuweka ua. Sasa mambo ya Kenya imeanza kurudi laini, na yale maneno yote rais aliahidi, mimi nataka kumhakikishia nikiwa mti yake ya mkono, tukiketi naye pale anapanga, na itakuja kuwa mambo ambaye itafanyika. Ya mwisho nikimalizia, rais huyu wetu ametuagiza tupigane na madawa ya kulevya na pombe, na tumepigana. Sijui hapa Rumuruti imeisha ama bado? Bado. Nilipata fununu ndio nimeuliza hiyo swali. Ikiwa tu hapa, unajua mimi ni mtu ya umuhimu, sibii nachukua mko wa kidogo kidogo. Pombe tumepigana naye hapa Laikipia, lakini hapa Rumuruti, Bwana Regional Commissioner, your DCC, your OSPD, your OCSs in Rumuruti are failing us, and they are not doing what they are supposed to do. And I want to say, bosi yangu wakiwa hapa, President William Ruto, hatuwezi kubali. Hatuwezi, kwa sababu rais wa nchi ametoa amri ya kwamba hatuwezi kubali watoto wetu wauliwe na pombe. So nikiwa tu hapa nikauliza, nikaambiwa hapa Rumuruti pombe naendelea, mambai inaendelea, iko DCC, iko OCD. Sasa tutaona na nyinyi kimaliza hapa. Tutaenda na nyinyi nyumba ya hema. Twende nyumba ya hema na hao. Twende nyumba ya hema. Because my excellency, most of our officers are doing a good job. Even the county security team here has done a very good job to restore security in the community. The regional team has done a good job, but a few officers here and there are letting us down, Your Excellency. Na hatuwezi kubali. Kwa hivyo tutarekebisha, tutakutana kwa hema. Saa hii kama rais hajaondoka, tulisonga mzaki, tukiondoka hapa leo ikuwe kivumbi, kesho kutwa, ili maneno ya pombe imalizike, watoto wetu waishi, watu wafanye kazi, kwa sababu hiyo ndio tunayofanya. Mungu tayari kukaribisha viongozi wetu. Mnajua geni na vigelegele. Haya, tuendelee. Moja, pili, tatu, nne, tano. Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Kenya, kuja kuongea na wananchi wako. Karibu Mheshimiwa. Asanteni sana. Tafadhali tunaweza kuketi chini watu wa Laikipia. Viongozi wote wenzangu, watu wa Laikipia, hamjambo. Rumuruti, hamjambo. Bwana Yesu asifiwe. Hebu mnisalimie hewani hivyo. Bwana Yesu asifiwe. Kwanza mimi nataka nichukue nafasi hii kwa sababu nimekuja hapa Laikipia. Hii ni mara yangu ya 3 baada ya uchaguzi. Wacha nirudie tena nikiwa hapa Rumuruti kwa watu wa Laikipia. Tulikuja tukaomba kura zenu, mkatupatia. Kwa niaba yangu na timu yetu hapa, kutoka MCA, wabunge wenu, gavana wenu, senator, women rep, deputy wangu na mimi, tunasema asante sana kwenu kwa kura zenu. Watu wa Laikipia wamenisikia, narudia kusema asante sana. Tulikubaliana na nyinyi watu wa Laikipia wakati tulisimama hapa kwa roundabout. Tukakubaliana ya kwamba baada ya uchaguzi kazi ndio itaendelea. Na tulikubaliana kitendawili haitaanza. Ni kweli ama si kweli?
na kwa sababu tulikubaliana kazi ndio itaendelea. Mimi nawashukuru sana kwa sababu rekodi tuko nayo ni kwamba kazi ya wananchi katika kaunti yetu ya Laikipia inapiga hatua ya kwenda mbele. Tulikubaliana kwanza ya kwamba kila mtoto wa Kenya apate nafasi ya kusoma, na hatutaki mtoto abaki nyumbani kwa sababu hakuna usalama ama kwa sababu hakuna mpango ya kutosha ya masomo ya watoto wetu. Na ndio sababu mwaka uliopita tumeweka pesa nyingi zaidi katika mpango wa elimu ya watoto wa Kenya. Tumeajiri walimu 56,000 wapya kusomesha watoto wa taifa letu la Kenya. Mimi nawauliza watu wa Laikipia, tena nirudie, kila chief, kila assistant county commissioner, kila county commissioner na viongozi wote wa makanisa na vijiji, tuhakikishe kila mtoto ambaye amefika umri wa kwenda shule anaenda shuleni, kwa sababu tumeweka pesa nyingi kama serikali kwa masomo ya watoto wa Kenya. Na hakuna ile jambo tunaweza kuwapatia watoto wetu. The greatest empowerment any society or any nation can give to its citizen is empowerment through education. Tunaweka pesa kila mwaka bilioni 650 kusomesha watoto wa Kenya. Wewe kama mzazi, kama unachelewesha mtoto wako hajaenda shule, utakuwa unaenda hasara, kwa sababu serikali tayari imeweka pesa ya kutosha kusomesha watoto wa Kenya. Kama kutakuwa na matatizo ya school fees ama malipo ya shuleni, tuko na mpango tofauti. County wako na basari, wabunge tumewapatia pesa nyingi ya basari ili tuhakikishe kwamba hakuna mtoto wa Kenya anakosa kwenda shule kwa sababu mzazi hana uwezo. Jambo la pili, tulikubaliana na nyinyi ya kwamba hatuwezi kuwa ni nchi huru ili hali tuko katika mtego na tuko katika mahali ambapo ni nchi ambayo imeshikwa mateka na njaa. Tukakubaliana lazima tusaidie wakulima, lazima tuwe na mpango ya sawasawa kuhakikisha kwamba tunazalisha chakula ya kutosha, ndio Kenya iweze kupata chakula, tuondoe njaa katika taifa letu. Na washukuru sana watu wa Laikipia, hasa wakulima, kwa bidii yenu. Nyinyi mnaelewa leo katika taifa letu la Kenya, kwa sababu Mungu ametubarikia na mvua, nyinyi wakulima mmeweka bidii, na serikali pia tumehakikisha kwamba kuna mbolea na tumepunguza bei. Ile ilikuwa inauzwa 6,000, saa hizi inapatikana kwa 2,500 kwa sababu ya hiyo kolabo ya wakulima, serikali na Mungu ametupatia mvua. Leo bei ya chakula katika taifa letu la Kenya imeshuka. Ile ilikuwa 200 na karibu 40, saa iko hapa karibu 100 saa hizi. Na mimi nataka niwahakikishie hiyo mpango tutaendelea nayo mpaka kabisa tuhakikishe ya kwamba mambo ya njaa katika taifa letu la Kenya tunashughulikia kikamilifu. Vile vile nyinyi watu wa Laikipia mumenieleza ya kwamba, na nimekutana na viongozi wenu, vile naibu rais amesema, kuna jambo mlituuliza ya muhimu zaidi hapa Laikipia. Mlituambia mko na matatizo mawili ambayo ni sugu hapa Laikipia. Ya kwanza ni mambo ya usalama. Mimi nataka niwaambie hivi, kwa sababu nilichukua ahadi kwenu na nikawaambia hii jambo la usalama sio Laikipia peke yake, taifa lote la Kenya. Ni lazima kama nchi ambayo tumepata uhuru na tunajitawala, hatuwezi kukubali watu wachache waangaishe wananchi na watukoseshe mambo ya usalama. Na ndio sababu hiyo
tumeweka mpango kamili. Pale nyuma tulikuwa na matatizo, askari wetu hawakukuwa na equipment ya kutosha ama vifaa ya kutosha. Tumeweka mpango ya karibu bilioni 25 kununua equipment mpya ya polisi wetu na walinda usalama. Sasa niko na equipment ya kutosha. Hawa wakora chuma chao kimotoni. Mimi nataka niwahakikishie ya kwamba hawa watu wa kuangaisha wananchi tutawashughulikia kikamilifu. Tumeleta hapa National Police Reserve 360. Habari niko nayo ni kwamba mambo ya usalama hapa imeshughulikiwa karibu 70-80, lakini kuna sehemu ambayo bado hatujakamilisha. Mimi nawatangazia hapa leo ya kwamba tutaongeza polisi wa National Police Reserve 250 wengine. Mpango yetu ikiwa ni kwamba kila kona, kila kijiji, kila mahali ambapo kuna matatizo ya usalama tutakuwa na askari wa polisi, tutakuwa na askari wa NPR na tutakuwa na vifaa ya kutosha. I want to give you my word and commitment. We are going to secure Laikipia County as we secure all the other counties of the Republic of Kenya. Nikiwa hapa Laikipia, viongozi wamesema Laikipia na Samburu ni Siamese twins. Na mimi nakubali. Nyinyi mambo yenu inaendea sambamba. Ile kazi tunafanya hapa ya kuhakikisha kwamba tunaweka usalama ndio tunafanya kule Samburu. And I want to tell the people of Samburu from Laikipia that we have a commitment as government. We are going to make sure that Samburu is safe. We are going to make sure that Turkana, Baringo, West Pokot, Elgeyo Marakwet is safe. I have given very firm instructions on this northern part of Kenya, from Elgeyo Marakwet through West Pokot kupitia hapa kwenu all the way mpaka Isiolo, tuhakikishe ya kwamba wale watu bandits tutakabiliana na wao. And I want to give you my word. Hii mnaona kelele kidogo. Hii ni the last kicks of a dying horse. We are going to finish with these people and we are going to secure our country, kwa sababu hakuna vile mambo inaweza kwenda mbele kama wananchi hawana usalama. Lazima tuweke na tudhibiti mambo ya usalama. Na wauliza viongozi, na wauliza wananchi, tushirikiane, msifiche wakora, msifiche wezi, msifiche wale wanatuharibia mambo ya usalama. Kama mtu ni mkora, kama ni bandit, kama ni mwizi wa ng'ombe, mtuambie ndio tukabiliane na yeye. Tuko na mahali ya kupeleka wezi wote. Na mnajua ni mahali gani? Si namna hiyo? Yes. Mulituambia tena jambo la pili ya muhimu hapa Laikipia. Mulituambia ya kwamba wanyama wa pori wanawasumbua sana. Wanaharibu mimea yenu, wanavuna mahali hawajapanda vile mmesema. Wanyama wengine wanakuja wanakula mifugo yenu, na saa zingine wanaua mpaka wananchi. Na sababu hiyo ndio leo nimefika hapa kuwaeleza ya kwamba ile ahadi tuliwapatia ya kwamba tutashughulikia hiyo jambo ya human wildlife conflict, ndio tumefika hapa leo. Hapa Marmanet nilikuja mwaka ule mwingine nikiwa naibu wa rais. Tukaweka ua ama fence katika Marmanet Forest. Leo tumekujia zile mizitu ambayo imebakia. Hapa kwenu tutajenga kilomita 100 mpya ya ua ya stima ambayo itazuia hawa wanyama wakae porini na nyinyi muendelee na kilimo na maisha yenu. Mimi natoa amri kwa wizara wafanye mapping ya all areas that require fencing, ili tuwe na mpango kamili kama serikali ya vile tutahakikisha in the next 5 years
we must have fenced off all our forests, all our areas that require fencing, so that we can eliminate the challenge of human-wildlife conflict and the attendant problems and challenges and financial implications that come with that problem. So Mutua na team yako, mutupatie hesabu ya kilomita ngapi ya fence inatakikana, pesa ngapi inatakikana, ndio tupange vile tutahakikisha kwamba hii problem tunaiondoa kwa kikamilifu na isirudi tena ikaangaisha wananchi wa taifa letu la Kenya. So watu wa Laikipia, mimi nataka muelewe na mjue ya kwamba tumeweka hiyo mpango kamili vizuri, na mimi nataka muelewe ya kwamba tutashirikiana pamoja na nyinyi katika kuhakikisha kwamba hiyo kazi yote inasonga mbele. Hapa vile vile ndio tumefika na mambo ya compensation. Kuanzia 2018 karibu miaka 7 hatujapata nafasi ama serikali haijatoa pesa ya compensation. Last year tulitoa milioni 900. Leo nimefika hapa katika hiyo mpango ya wananchi wengine ambao tutawalipa kuanzia leo shilingi milioni 960. Mimi nataka niwatangazie hivi ya kwamba kama tunataka kuhakikisha kwamba wananchi wanajumuishwa na wanajumuika katika kuhakikisha ya kwamba wanyama wanaishi na sisi zote tunaishi kwa pamoja, ni lazima wananchi wawe katikati ya mpango, ndio wananchi wawe beneficiaries wa kwanza kwa mambo ya wanyama wa pori. Na ndio sababu hiyo we must be definite and intentional on making sure that the whole conservation idea and concept has people, citizens at the core and at the center of any meaningful, sustainable conservation agenda, plan, and effort. And that is why we've come here to do 3 major things. Number 1, to make sure that we implement our plan on fencing, to make sure that in areas where there is potential for human-wildlife conflict, we have a proper fencing mechanism that separates human beings from wildlife, so that we can eliminate the attendant costs of human-wildlife conflict. That plan is not just about Laikipia. We are going to construct, Mutua has said 350 kilometers. My information, Mr. Mutua, looking at the numbers, you can do 400 kilometers. And I know you have the capacity to navigate and innovate and build 400 kilometers with the 300 million shillings that you have. I want you to plan on the whole program so that we know how much fence do we need to put up, how much it costs, so that we can have a plan. In the next 5 years, we must conclude the program of fencing and make sure that we eliminate this challenge of human-wildlife conflict in a meaningful way, and also use it as an opportunity for us to restore our degraded conservation areas, especially in our water towers and water catchment areas and wetlands. Jambo la pili, vile vile tumefika hapa leo, ni kuhakikisha kwamba we move forward the needle on matters conservation, and by making sure that we roll out our compensation plan and program. Last year, it was started in Taita Taveta County. Today, we have moved it here to Laikipia County, and my instructions are as follows. We have close to 17,000 already assessed and verified cases of human-wildlife conflict with a cost of 7 billion shillings. We have so far compensated 4 billion shillings by the end of this compensation today.
The others that are pending, almost 7,000 cases that have already been verified. My instructions are we should compensate those people in the next 60 days. We shouldn't wait for another 1 year. So Bwana Mutua, team yako na wale wote ambao mko katika hiyo space, tumekubaliana na nyinyi, mwende mketi chini, kuna kazi lazima ifanyike. Nimemwambia leader of majority awashughulikie kule bunge. Bwana Kareke na team yako mko hapa, mkamilishe maneno ya ile regulations, so that in the next 60 days, we should compensate another 7,000 Kenyans who require 3 billion shillings, so that we can ensure that we build confidence between the public and conservation, so that we can recruit them, knowing very well that if wildlife get into their way, if wildlife destroy their property, if wildlife are engaged in human beings, there is a mechanism for people to be compensated. Vile vile, mnajua tumebadilisha sheria sasa. Zamani mtu akiuawa na ndovu alikuwa analipwa shilingi 200,000. Tumesema kama serikali sasa, mwananchi akiuawa na ndovu tunamlipa shilingi 500,000. Na ama mnyama yeyote. Na pale mbele hapo katikati, mwananchi akiumizwa na ndovu tumeweka graduation. Ingine watalipwa 3 million, ingine 2 million. Kama amekuumiza zaidi tunapikisha 4 million. Bora hujasafiri kwenda ile safari ya mbele ya kwenda mbali, bora bado huko area tunakushughulikia. Sema hiyo. Na vile vile mambo ya snake bites na yale mengine, so tunapangana pamoja na nyinyi. Vile vile tumekubaliana ya kwamba vile nimesema hapa, ndani ya siku 60 wale wote ambao wamefanyiwa assessment na wamefanyiwa verification, watu karibu 7,000, tutawalipa pesa yenu ya fidia ndani ya siku 60. Ndio tuhakikishe ya kwamba tunaweka uhusiano mzuri kati ya wananchi na mbuga zetu za wanyama wa pori na wanyama wa pori wenyewe. Vile vile nataka tukubaliane vile tutasonga mbele pamoja. Hapa tena tunaanzisha mpango mpya. Niliwaambia mambo tumekujia hapa ni matatu, sio yale nilisema mbeleni mengine hapa ya conservation. Ya kwanza ni mambo ya fencing. Na sio fence tunaweka hapa Laikipia peke yake, tunaweka katika at least 6 of the counties that contribute the most in this challenge of human wildlife conflict. So jambo la pili tumekujia mambo ya compensation. Jambo la tatu tumekuja hapa ni kuanzisha mpango mpya. Kawaida mwananchi akipata matatizo, ili apate fidia, safari ya kupata fidia inakuwa safari ngumu sana, hata inashinda ile safari ya kwenda mbinguni. Unaenda kwa chief, unaenda kwa huyu, unatafuta warden, unaenda kwa na wengine hapo, unarudi nyuma. Sasa tumehamasisha ili mwananchi akipata matatizo, sasa tutakuwa na mtandao ya kureport incident na kuhakikisha kwamba tunarahisisha mwananchi alipwe fidia kwa muda mfupi. Mtu hawezi kuwa ameumizwa na ndovu alafu anangojea miaka 5, miaka 10 ati ndiye apate pesa yake. Tunataka hii kazi ifanyike haraka, ndani ya miezi chache. Mtu ambaye amepata hasara, kama ni wanyama, kama umepoteza wanyama, wakulima, umepoteza mifugo yako, ama umepoteza mimea yako, ama mwananchi ameumizwa, iwe ni kazi ambayo inafanywa kwa hali ya haraka. So tutashirikiana, and that is the program we are also launching here. Sasa tutakuwa na vijana working with communities, ndio tuhakikishe ya kwamba kazi hiyo inafanyika kwa
kwa muda ambayo inafaa. Vile vile, ili kuhakikisha ya kwamba wanyama tuko na askari wa kutosha, kuhakikisha kwamba wanyama wetu wanakaa pale kwenye mbuga zetu na sehemu ya misitu. Vile vile tumeweka mpango kuanzia Jumatatu tunaajiri game rangers ama askari wa wanyama 1,500 wapya. Na amri yangu ni kwamba zile counties ambazo ziko na shida hii ya mbuga za wanyama kama vile Laikipia wapatiwe affirmative action, wawe na vijana wengi zaidi kuliko zile counties zingine, kwa sababu wao ndio wanaelewa mambo ya wanyama na wao ndio wanaelewa machungu ya mbuga za wanyama ama wanyama wakienda kuharibu mali ya wananchi. Hiyo kazi ikiendelea, Bwana Director General na waziri, muhakikishe ya kwamba tunaendelea hiyo barabara. Vile vile nimesema katika hiyo mpango ya ajira pia tuwe na mpango ya sawasawa kuhakikisha kwamba wale wanapatiwa nafasi ya kwanza, sehemu kubwa ni wale vijana wetu ambao wamehitimu kutoka NYS. We want those young people from NYS to get an opportunity to serve as I issued instructions in maneno ya security sector, so that tuendelee na hiyo maneno. Vile vile nikiwa hapa Laikipia, tuko na kazi zingine nyingi na mimi nitaenda kidogo na nitarudi tena. Hawa viongozi, kuna mambo tumekubaliana na wao, viongozi wenu wa Laikipia. Kuna mambo ya barabara wamenieleza, kuna mambo ya stima wamenieleza, kuna mambo ya maji wamenieleza, kuna mambo yale ya maendeleo mengine tumekubaliana, tutaketi chini tuweke priority list, ndio ile pesa nikipata niweze kupangia, hii ndio ya kwanza, hii ndio inafuata, hiyo ingine inafuata. Tumeelewana jameni? So mambo hiyo yote nimekubaliana na wao. Kwa mambo ya stima, kwa sababu mwananchi mmoja aliniuliza pale, mheshimiwa, stima ndio inatuletea matatizo. Mimi nataka niwatangazie watu wa Laikipia, tuko na milioni 500 ya kusambaza stima kwa watu wa Laikipia katika mwaka huu. Na nikitengeneza budget ingine mwezi wa 6, tutaona vile tutawaongezea pesa ya stima ndio tuweze kuwafikishia stima. Nataka nimuulize governor aende aketi chini na waziri wangu Bwana Njeru wa maji, kwa sababu tuko na mpango na waegezaji na marafiki na washirika wetu, ili mtupatie tujue priorities ya watu wa hapa Laikipia kwa mambo ya maji. Na mimi naomba pia wabunge waandamane na governor so that we have a priority list kwa mambo ya maji, because we are beginning the program of water going into the future, tukiwa tukamilishe zile ambazo zinaendelea saa hizi, alafu tuwe na mpango ya zile ambazo zitafuata. Vile vile nikiwa hapa Rumuruti, mimi nataka niwapongeze watu wa Laikipia. Tulikubaliana ya kwamba county headquarters itakuja hapa Rumuruti, si ni kweli? Mimi nampongeza governor na county wamekuja hapa Rumuruti. Mumesema ya kwamba mnataka ofisi ya county commissioner pia ikuje hapa. Hiyo nitashughulikia, ndio county commissioner akuje hapa na ofisi ya serikali iwe hapa. Mimi najua ya kwamba hii town sasa ya Rumuruti itaendelea na kuelekea kuwa city, si namna hiyo? Kwa sababu county headquarters iko hapa. Kwa hivyo kama serikali, katika ile program yetu ya housing, mkisoma katika gazeti ya leo, tumetangaza tutajenga nyumba 1,000 hapa Rumuruti. Hiyo kandarasi tumetangaza leo. Ndani ya wiki 3, wiki 4 itakuwa iko tayari. Tutahitaji vijana karibu 2,000 wafanye hiyo kazi. Sijui kama vijana wa hapa Rumuruti wako tayari ama nyinyi ni watu wa kuchagua jembe. Mko tayari? Mbona sikii sauti ya vijana wa Rumuruti? Mko tayari? Mko tayari? So hiyo program ya housing ya hapa Rumuruti, nyumba 1,000 itaanza in the next 1 month. Tumetangaza kandarasi pia hapa Rumuruti.
tutakuwa na soko kubwa inaitwa municipal market. Tutapangana na huyu gavana wenu na marafiki wetu, tuko na milioni 300 ya kujenga hiyo soko kubwa ya watu wa Rumuruti. Na leo tena mkisoma gazeti tumetangaza soko ya hapa Rumuruti. Nyinyi mko tayari kwa hiyo maneno? Tunataka tukizuia wanyama wakae porini, nyinyi mzalishe chakula, tuwajengee soko, mlete sokoni, tuuze iende nje na ingine iende kwa manyumba yenu, tuzalishe chakula, tuondoe njaa. Tumekubaliana? Vile vile wiki mbili zilizopita tulitangaza kandarasi ya kujenga nyumba 2000 pale Nyahururu. Saa hizi tunaendelea kujenga nyumba zingine kule Nanyuki. Na tuko na mpango in different towns hapa Laikipia, kwa sababu hizo ujenzi wa manyumba ndio itatupatia nafasi ya kuajiri hawa vijana. Mimi nikiongea na nyinyi saa hizi Kenya mzima tuko na vijana zaidi ya 1140 wanafanya kazi katika program ya housing. Kwa sababu nilikubaliana na nyinyi, lazima tuwe na mpango ya serikali ya kuzalisha ajira, ndio vijana wetu wapate mahali ya kujishikilia, waweze kufanya kazi, wajisimamie, wasimamie familia zao, na tuweze kujenga Kenya kwa pamoja. Vile vile tumekubaliana sasa tutaanza registration ya Social Health Insurance Fund. Tulikubaliana na governor hapa tutakuwa na community health promoters. Hawa community health promoters hawa mnaona wako na nguo ya blue hapa na wengine karibu wako ngapi governor Laikipia? 1100 hawa community health promoters. Na tutaanza kulipa hawa pesa zao na watushughulikie kila kijiji. Tunataka tuwe na community health promoter ambaye atashughulikia mambo ya afya ya wananchi. Watatupatia habari, matatizo ni gani, magonjwa ni gani, hospitali gani iko na shida, dispensary gani iko na shida, health center gani inahitaji nini, ndio tuhakikishe ya kwamba mwananchi apate huduma ya matibabu. Vile vile mnajua sasa tumebadilisha sheria, na sheria mpya tutaanza kufanya registration ya wananchi. Mimi nawauliza wananchi, hiyo program ikianza muwe mstari ya mbele, kwa sababu hiyo program ndio itahakikisha ya kwamba hakuna Mkenya tena atauza mali yake ama auze ng'ombe ama auze shamba ati aende alipe bili ya hospitali. Mambo ya hospitali itashughulikiwa na mpango ya serikali tukienda mbele. It is a commitment we made to the people of Kenya. It is a commitment we intend to keep. And that is how we are going to move the country forward. So, wananchi wa Laikipia, mimi nimefurahi sana kufika hapa siku ya leo. Nataka nipongeze all the people involved in this space. Nilikuwa na taarifa hapa ya kusoma. Lakini nimefurahi ya kwamba mambo yale mengine yote nimeyasema, na nafikiri tumekubaliana ya kwamba tutasonga mbele tukiwa pamoja. I want to emphasize that as an administration, our plan is to ensure that conservation is sustainable. And for it to be sustainable, it must be a partnership between government, the people, private sector, conservation agencies, and all of us must work together and put the people at the center of our plan to make sure that whatever benefits accrue, the people must be in the sharing formula. We must make sure that the people are central to our compensation plan so that the people can see the benefit of working with conservation to ensure that it is sustainable and it is beneficial to both conservators, but most importantly, to the people themselves. So tutashirikiana hivyo, tutafanya kazi hivyo kwa pamoja, na mimi nataka niwahakikishie watu wa Laikipia hii safari tunatembea kwa pamoja. So
Mimi sitaenda muda mrefu sana, nitarudi tena hapa Laikipia. Mimi nawatakia heri. Na mimi nafurahi sana watu wa Laikipia, nyinyi ni watu wa maana kwa sababu mnaishi pamoja kama ndugu moja. Laikipia hapa tuko na jamii nyingi, na hawa jamii wote wanaishi kama ndugu moja, watu wa taifa moja, taifa la Kenya. Na mimi nataka niwahakikishie serikali ya Kenya itasimama kidete na nyinyi, ihakikisha kwamba haki ya watu wa Laikipia inapatikana, watoto wenu wanasoma, mnafanya biashara, mnazalisha kilimo, tunajenga uchumi, ndio Kenya iweze kusonga mbele tukiwa pamoja. So asanteni sana watu wa Laikipia, ninawapenda sana, nawatakia heri, Mungu awabariki. Thank you very much. God bless you. As we do that together with those who are representing the compensation. Tupige ile picha tafadhali, na pia wale ambao hiyo cheki ya kwanza, cheki ya pili pia nitamuomba. All right, so we'll have the first photo there to be taken with His Excellency. Wapiga picha mkinionyesha kwa ishara nitajua kwamba amepiga hiyo. Twende kwa cheki ya pili. Naona ya kwanza tumemaliza, kwa hivyo cheki ya pili tafadhali ije, na tuwe na governor, DG na CEO wa wildlife waje pia wasimamie on behalf of the other agencies that are going to be receiving these two checks. The first check is of 960 million Kenyan shillings. The second one is 71,856,520. Na tukimaliza hiyo picha, naomba tukae hivi kidogo ili tukipige picha. After that, Your Excellency, we are going to be flagging off some motorbikes for the community verification officers, 5 motorcycles. So I'll request, so nitaomba tafadhali wengine tunaweza kuondoka, tumwache rais pamoja na waziri for the flagging off of the motorbikes. These are motorcycles that are going to be used by the community verification officers. And I'll count you down, Your Excellency, in 5, 4, 3, 2, na flag off. Na hapo rais ndio tunamalizia. I'll request that the rest of us, or there's a gift from Ushanga, that is from the Ushanga group, a gift for His Excellency the President, after which we shall then request all of us to exit the stage and leave His Excellency. Na niombe wale ambao tafadhali tumeketi tuweze kusimama wima, tumalizie kwa wimbo wa taifa.